Oh là, oh là, oh là. Voilà. J'y vais, je re, pas de soucis, ma poule. Tac. Voilà. On est dans les temps. Là, depuis tout à l'heure, depuis, je dirais, 10-15 minutes, il y a plein de petites bandes annonces. Donc voilà, on est large. On est large. Alors, on attend forcément... Enfin, moi, j'attends personnellement Pokémon et la possible annonce d'une console collector. Ce serait vraiment topi top. Mais bon, ça reste à voir. Je suis un peu sur mon tel en même temps. Faudrait que je me penche aussi sur les Mario. Vrai, j'en ai pas. Les derniers que j'ai joués, c'est sur la DS, quoi. Donc bon. Allez. Je sais pas si vous entendez. Non, je pense, c'est bon. Là, on est dans un écran d'attente. Et qu'il y avait au départ, avant les petites bandes annonces, là. J'ai ma Switch à portée de main. Si jamais il faut aller après chercher des démos ou mettre des jeux en wishlist. Donc on verra bien. Peggy 18. Peggy 18. Ils ont mis le Nintendo Direct Peggy 18. Super, on a les sous-titres. Impeccable. On va regarder, monsieur. Bonjour. Bip. Je m'appelle Lecturina et je suis principalement connue pour mes compétences en lecture à voix haute. Pile à l'heure. Ouais, Pastel. Impeccable. Je suis ici aujourd'hui pour vous présenter le jeu Freedom Paradise Groove. Bip. T'as loupé ma prise de Doliprane. Juste avant, j'ai fait une dégustation de Doliprane en direct. Qu'est-ce que ceci? Rhythm Paradise Groove. Playing this game is pretty simple. Just get into the groove and press the Pas le correct public, button. comment ça? That's all there is to it. But it's not always the same rhythm. Listen carefully to the beat. C'est un jeu qui te fait péter un câble, ça. Find your flow and you'll Oh la be vache. able to feel the rhythm. 2, 3, Je joue pas au jeu de now. rythme. Ah, franchement, à mon avis. 2, 3, now. 2, now. 2, 3, now. Over Oh là là, 80 quelle horreur. all-new rhythm games are included. And as you Ça doit play être tellement through the game, frustrant et. you can unlock different modes. For example, The kingdom's everlasting peace rests on your shoulders. Finally, you're awake. go Mhm. forth, magician. I can't lose.
and use the magical power of rhythm to beat monsters. Cast a fire spell with Je prends mon goûter en même temps. Hein. BA. And a healing spell with B down A. B down A. Like that. So you really want to fight? Non, non, ça c'est What pas... spells will strike a chord C'est pas ma against cam. the foes you face? Groove on and tip the scales to victory. Merci Boldery pour le follow, c'est très gentil. Le jeu de l'énervement, putain tu m'étonnes. Horrible. Enjoy all of this while playing solo. And Dan, Emily, Leo, Sarah. We're under attack. up to 4 players can enjoy dedicated rhythm games. Note the timing and block the arrows. Grab the snack at exactly 3 o'clock. Or aim for 3 Par contre tu o'clock on passes, the je dot. pense, j'ai abandonné ma fille pour le Nintendo Direct. MDR, j'en peux plus. Ah là là, la mère indigne. Comment There are over oses-tu? 30 cooperative and competitive games to play. Get into the groove solo or with friends when Rhythm Paradise Groove hits Nintendo Switch Le 2 July juillet sur 2nd. Nintendo. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. Il est déjà en précommande pour ceux qui veulent. リズム天国ミラクルスターズは任天堂スイッチのタイトルですが、もちろん C'est un jeu qu'il faut quand même aimer. Hein. 発売までもうしばらくお待ちください。ここからは任天堂スイッチ2またはスイッチ2と Des jeux à venir sur Nintendo Switch 2. タイトルをご紹介します。 Également dispo sur Nintendo Switch. ヘッドラインをご覧ください。 Ok. Master the way of the sword. Ok. Let's see your best then, eh? Onimusha, Way of the Sword, a new entry in the Swordplay Action series, is slashing onto Nintendo Switch 2. Edo era Kyoto has been overrun by Donc il sera aussi monsters dispo known as sur, Genma. Now, Miyamoto Musashi must prove himself sur beyond la measure. Nintendo, enfin la première Parry, génération. deflect, and the powerful counterattack Isen. Master these techniques to strike down the enemies in your path. Oni armaments are also at your disposal to turn the tides of battle. Ouais. You can even use Joy-Con 2 motion controls to intuitively slay Genma. As fates intertwine, will you cut down those that stand in your way? Onimusha, Way of the Sword, launches on Nintendo 25 Switch 2, septembre. September 25th. Pre-orders begin later today on Nintendo eShop. Il est disponible en préco. Your unwritten epic begins. Ne les sortez plus sur Switch 1 pour qu'on ait l'impression d'être des privilégiés sur Switch 2 et pouvoir snobber les gueux qui n'ont que la une. C'est ça, enfin moi je les ai... J'ai les deux, mais ouais c'est vrai que... Je sais pas, à un moment donné, il faudrait commencer à abandonner l'ancienne console, quoi. C'est que mon avis. Peut-être pas l'avis de tous, mais... With these arms at the ready, take down powerful monsters in this single-player action RPG adventure. From a fighter specializing in close-range combat to a mage skilled in spell. Parce que finalement, ça fait un peu sortir la Switch 2 pour rien. Plus, you can lead up to 3 pawns, custom companions who act on their own. When taking on massive À moins qu'ils montent des monsters, exclus you can climb them to strike their weak points. qui feront acheter la console, quoi, mais sinon... Beaucoup ont acheté la console dernièrement, c'était pour Pocopia aussi. Embark on an adventure and tell a tale all your own. What fate awaits the Arisen and their pawns? Dragon's Dogma 2, Dark Arisen launches on Nintendo Switch 2, October 9th. Otherworldly endeavors await in these games. Earth has been driven to the brink of annihilation. J'ai l'impression que c'est des jeux qui se ressemblent à peu près tous. C'est un peu dans la même veine. Hein. Ah, c'était l'Arbalète, ouais, on l'avait vu. Engage in high-speed combat that focuses on timing. Then find your opening and strike.
defeat enemies to acquire new skills. Then strategically deploy them to fit the situation. Ça va être ni plus ni moins des jeux qui sont sortis sur les grosses consoles qui ont été annoncés. On finit par trouver aucun jeu nickel à force d'en voir passer. Ben, Launches on Nintendo Switch 2 this year. non seulement ça, mais enfin, ouais. Blast off in the two-player co-op adventure Orbitals. Protect your home in an Oh, expedition j'ai paumé ma across the souris. Ah, non, galaxy. non, non. There are many interstellar areas to explore. On est Melt des ice vieux to aigris, make a path. je pense. Ça joue. Activate devices in time with the beat. Escape from incoming enemies and more. Brave Ouais, ils vont the nous dangers proposer des ahead bonnes choses, in je your pense. voyage through the stars. Il faut, Two players can also work together locally or il faut online espérer. using GameShare. Est-ce que le son est Work bon pour together vous? and overcome the crisis of the cosmos. Orbitals launches exclusively on Nintendo Switch 2 September 3rd. Pre-orders begin later today on Nintendo eShop. Journey through the Glade of Dreams in this bold Ah, par contre, reimagining ça- of Rayman Legends. When a shadowy villain starts spreading corruption, it's up to Rayman and his friends to leap, glide, and punch Je their pense way que je through le prendrai plus charming sur and Switch colorful pour le coup. worlds. Ride dragons across realms. Dive Moi, j'aime into beaucoup, 4 hein. new musical stages and enjoy more added content. Up to 4 players can go out on a limb in local co-op. You can also play a revamped version of Kung Foot using GameShare locally or online. Rayman Legends Retold launches on Nintendo Switch 2 October 1st. Je le mettrai dans ma wishlist. It's a great day for a big Annonce les jeux à haute voix, s'il te plaît. Je nourris le troll. Get lost with friends in this online co-op Big walking walk. and talking adventure. Set Waouh. off through a peaceful Ah, j'ai world déjà vu des trucs là-dessus. brimming with challenges, puzzles, and lots of things to discover. Enjoy the sights and sounds as you work together to find your way around. Profitez du paysage pendant que vous Use cherchez all votre sorts chemin. of tools to stay in touch. Ok. And Donc ça figure fonctionne avec out le new micro, methods of communicating if you're in a pickle. They might even be a little unconventional. J'avais déjà vu ce jeu-là. Je suis encore And if you're tombée. not quite up to adventuring, you can always just relax with your pals. Enjoy the sunset, dance the night away, or steal something from a friend and kick it into the ocean. Super. You know, Super. the usual stuff. You can also use mouse controls or hang out with friends using cross-platform play. After all, spending quality time together is the best part of a big walk. Strolling onto Nintendo Switch 2, 4 août. August 4th. Ok. Season the seas. Oh waouh. Build your very own One floating Piece, restaurant with the Grand Straw Hat Gourmet. Crew. Cook up Okay. recipes with Sanji. Craft the menu. Decorate it to your liking. Then serve your customers as you run the restaurant. By searching for and collecting ingredients, you'll Okay. expand your menu C'est offerings. original. Use devil fruit abilities to prepare piping hot steaks. Je sais pas si c'est déjà sorti hier, mais je connaissais pas du tout en tout cas. Tongue-tingling tauntaun noodles. You can make all sorts of delicious dishes. Spend in-game money to change up the restaurant's interior and expand it to attract even more customers. Over 400 characters from the One 400 Piece series personnages. will appear. Vache. Mouse controls are also supported on Nintendo Switch 2. Get ready for a feast of epic proportions in One Piece Grand Gourmet. Moi, je me laisserai prendre au jeu Sailing là-dedans. onto Nintendo Switch 23 2 octobre. and Nintendo Switch October 23rd. Ça, c'est un jeu pour moi. Ah.
Keep adventuring in Pokemon Pokopia, even beneath Oh, the sea. d'accord. Explore the world on the ocean floor On va with a explorer les free fonds marins. update. By using the new move Dive, you can enjoy life with Pokemon living under the sea. Hmm. Plant grass. Je déteste les mondes build sous-marins, non. structures, Alors j'ai très peur des and fonds expand marins, your moi, towns dans les jeux. underwater. Mais bon, là, ça va. Enfin, c'est This free update is scheduled to release in mise à August jour gratuite 2026. en août 2026. And there's Hmm. more. The Pokemon Pokopia Expansion Pass paid DLC is on the way. Discover a brand new town, Bubbly Basin. Nouvelle ville fond There bulleux. you'll find new furniture, new outfits, and new friends. The Pokemon Pokopia Expansion Pass paid DLC will be available later quand même dans la today on journée sur le Nintendo Nintendo eShop. eShop. Un pass extension. Part 1 of the paid DLC, Bubbly Basin, launches this August. Part D'accord. 2 and Part 3 will launch at a later date. Look out for more details in the future. Ok. 30 lingots de Pokémétal rare. Ça vaut le coup de... Je ne sais pas. Ah. Ah. 無料アップデートと有料のダウンロードコンテンツによって新たな世界が広がるココアポケモンをお楽しみに。 Donc il y a une mise à jour gratuite et un DLC qui sera こちらをご payant. 覧ください。 Et monsieur, il a dit qu'on passe à la suite. This is the Dagdan Empire, a prosperous land Empire de ruled by the Dagda. gods. The capital, Daxian, plays host to the heroic games, the winner of which is granted one wish. Powerful fighters from across the land Oh, have stylé. gathered to participate. Fire Emblem. The story revolves around 4 heroes. Ok. Kai, a young boy determined to win the games to save his imprisoned father. Dietrich, Pas le a public. swordsman ever on the hunt for a stronger foe. C'est pas ta cam. Theodora, a queen Ah, seeking stylée, to elle, hein. fulfill the long-held Vache. dream of her J'aime beaucoup. homeland. And Lita, a musician with her Elle aussi. sights set on revenge. Guide whichever character you choose to victory as they weave their own unique tale. Between matches, you can strengthen your forces in different ways. Hone your techniques at the training grounds. I'm figuring it out. Tour par tour. Recruit new allies. Or travel beyond Daxian's walls to gain experience. En même temps, tous les How you spend your free time Fire is up Emblem to sont you. comme ça. J'ai peut-être de la connerie. on sait rien. Combat Oh mon dieu, takes quelle the horreur. form of turn-based tactical battles. Consider your weapon's range and your unit's strengths on the battlefield. Plus, each of the 4 main characters comes with their own Ah, les persos special sont tellement techniques. stylés. By using these techniques to the Mais fullest, alors, you might turn the tide of battle. Rejoice with me at the advent of the underworld. Oh waouh. We look upon the Promised One, who will route you here and guide the living to salvation. How did it feel? To upheave the world. Begone from us, the Pour darkest. toi, je peux, mais je peux l'augmenter. Ça te va comme ça? Tu me diras. ファイアーエンブレムパンチ先行の発売日は9月17日です。 Voilà. 通常版の他にさまざまな特典がセットになっ Je た veux une baisse de ご taxe, 覧 s'il te の plaît. ダグザコレクションも発売しますのでお楽しみに。続いてヘッドラインをご覧ください。 Ouais, je pense qu'on m'entend bien. Welcome to the next level of Ninja Battles. Tu peux
peux baisser un peu pour t'entendre. The first part of Ninjala 2 is sneaking La onto chose du Nintendo son. Switch 2. Ça te va. Ninjala 2. After accidentally breaking a forbidden seal, you're stranded on an uncharted planet. Ça Overcome vous the va comme dangers ça ou pas? lurking here to safely return to Earth in this open world action adventure. Use Ninja Gum to freely traverse this Oh. vast world in search of clues to get back home. You can also Impeccable. blow a bubble to float in the air. Si madame est satisfaite. Defeat enemies blocking your path with weapons crafted from Ninja Gum. You can even summon buddies with Gum Ninjutsu to unleash powerful attacks. Additionally, up to 4 ninja can team up in local or online multiplayer to chew through tough battles. The first part of Ninjala 2, The Printemps Uncharted 2027. Planet, launches exclusively on Nintendo Switch 2 next Donc spring. exclu Nintendo Switch 2. The DK Challenge barrels in. Coming to Nintendo Switch Online on Nintendo Switch 2, the limited time DK Challenge event. Ah ok, Take ils vont on mettre, challenges ouais, ok, across many d'accord. Donkey Kong games available with Nintendo Classics. Une journée sans taxe. Merci. By completing them, you can earn and enjoy collectible digital challenge cards. And if you have Donkey Kong Bonanza, you can attempt even more challenges. Try out ones geared for beginners, or take on developer challenges for something with a bit more punch. Rediscover Donkey Kong games, play challenges, and complete your card collection. DK Challenge can be accessed via the Nintendo Switch Online app on the home menu of your Nintendo Switch 2. Okay. You'll be able to barrel through these limited time challenges from tomorrow until September 1st. Plus, in the Donkey Kong Bonanza, DK Island and Emerald Rush paid DLC, a limited time collaboration with Super Mario Bros. Is breaking through. Enjoy outfits for DK and Pauline, inspired by Mario and Luigi. Plus, there are coins, super mushrooms, question blocks, and more. Experience Emerald Rush as you've never seen it before with a Super Mario Bros. Twist. This limited time collaboration event will be held in 4 waves with the first wave beginning later today. From the creators of Vampire Par le Survivors, créateur de Vampire Survivors. 領域展開 the latest game from the makers of c'est pas Vampire du tout ma Survivors, Jujutsu Kaisen Rumble Survivathon, casts a spell onto Ouais, c'est Nintendo Jujutsu Switch Kaisen, mais 2. pourquoi l'avoir Up fait to comme 8 ça? players can compete online for the top spot in this Survivors Royale. At the Ah start non, of a match, MDR. players don't battle Ça a bien directly. changé, Castlevania. Instead, take down enemies on your own map to earn points. Each time you earn 100 points, you can add a rule to your run, including ones that hinder other players. Pourquoi les avoir The fait match comme culminates in a ça? head-to-head final battle between J'étais the top persuadée 2 qu'ils allaient players. parler de Castlevania. Bah Who will be peut-être, hein. the final Peut-être survivor? après, mais... More than 20 characters from the Jujutsu Kaisen series appear. Characters can be unlocked just by playing. Battle online with players near and far, or go it alone against computer-controlled Pareil, ça, opponents. ce genre de jeu faut aimer. Exercise curses, dominate rivals, and rise to the top. Jujutsu Kaisen Rumble Survivathon launches on Nintendo Switch 2 this Ok. year. 2026. D'accord. Are you up for the challenge jeux, in tous ces these défis. games? Brutal, unforgiving battles storm onto Nintendo Switch 2. In a forsaken world, Lord of the a Fallen 2. looming darkness devours all in its path. Now, only one kingdom endures. Defy the will of the gods to save what remains un of jeu sur humanity. Steam, trop mignon, Master de brutal melee chez- combat, devastating sorceries, Je connais pas. and lethal Tu peux me le ranged partager dans attacks. le... Test your Discord, si mettle tu veux. against towering abominations on your journey across the realms of the living and the dead. A hero must rise for a god to fall.
Lords of the Ok, Fallen j'annule le jeu 2 gratos. launches on Nintendo Waouh, Switch 2 on peut this rien te autumn. demander. C'est dingue. Enter a darkly elegant world based on the story of Pinocchio in Lies of P. Lives of P. Complète In a édition. city under siege, you must c'est fight pareil, c'est rampaging trop- mechanical puppets and seek the cause Ah, of il this est chouette, upheaval hein, il est beau while et tout, confronting mais- your own humanity. Pour moi, c'est Take vraiment on un jeu un enemies peu trop using compliqué. customizable weapons and prosthetic arms that allow you to swap dans la between veine different des- abilities. But know this, Les the Elden Ring, les lies machins you comme ça, tell non? will alter your fate. Lies of Il est P beau, hein. Complete Edition, which includes Overture, a prequel expansion to the main game, launches on Nintendo Switch Ok. 2, August 6th. Pre-orders begin later today on Nintendo eShop. Disponible un peu quand même dans la journée. The most recent entry in the legendary Devil May Ah, Cry Devil May series Cry. is slashing its way onto Nintendo Switch 2. Play as Nero, Dante, V, and Virgil, each armed with different battle styles, as you fight off hordes of demons and epic bosses. Pull off stylish attacks, dodges, and combos with your vast arsenal of weapons and skills. Enjoy thrilling, joué à- high-octane combat at 60 à frames Devil per May second Cry. in both TV mode and handheld mode. Plus, additional content such as battle tracks, character colors, and Devil Breaker weapons for Nero are included. Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition launches on Nintendo Switch Restera 2 arrivé le 23 June juin. 23rd. Pre-orders begin later today on Nintendo eShop. Enter a mystical era deep in Japan's past. 6 souls determined to forge their own destinies. So you're looking for some runaway ninja named Kisuke? I still have some unfinished business in this world. I shall make him pay. Let's show him we farmers have spirit. You've sentenced me to die 7 days from now? I'd start repenting if I were you. An action RPG for the ages. What fate awaits those who wield the demon blades? Muramasa, Revenant Blades. Pourquoi pas? Nintendo Switch 2 editions of these 3 Xenoblade Chronicles games are incoming. Ah, ok. All 3 games run at 60 frames per second, with 4K resolution in TV mode or Full HD Quelqu'un en in Full HD en handheld mode mode. portable. Pas le public. In-game cutscenes also have enhanced Mais resolution t'aimes and frame rien. rate. C'est ouf. Enfin, je dis ça. Voilà. Not only that, but you can travel on a high-speed vehicle in the first game. En fait, je ne Control suis pas blades public de to fight grand chose mercenary jusqu'à squad maintenant. battles in the second. Non, maintenant je tire à fond les And jeux. put your Pas le temps. strength to the Oui, test c'est vrai. against waves of enemies in the third. There's also a variety of other content added to each of the 3 games. More details will be revealed at a later date. The digital version of Xenoblade Chronicles Definitive Edition, Nintendo Switch 2 Edition, and the Upgrade Pack will be available later today. The physical version launches on July 30th. Je suis pas le The public de ce Nintendo stream, je me Switch 2 casse. Allez, editions ciao. of Xenoblade Chronicles 2 and Xenoblade Chronicles 3 Salut, will bisous. be available on the dates shown on screen. Dostevry, t'es où? Elle est pas là, elle veut pas se spoil parce qu'elle elle va le regarder et le diffuser tout à l'heure. それぞれに新たな遊びが追加されますので、ぜひご期待ください。 Donc c'est pas possible pour elle. そして新生ゼノブレイドの物語が始まります。今回はその序章をお届けします。 Ça c'est une dinguerie. Je vais lui résumer tout alors en MP, MD. Oh bah, super. 火も風も世界を構成するその全ては大地を流れるアニマが形を変えたものだった。そして戦いを決するのはいつもアニマとその力を自在に振るう騎士だった。この剣の名に恥じぬよう精進します。ここが
リューコス。その石はアニマ小石。騎士の力を増幅させるだけでなく、そのものの行動や思いも刻みます。これからのあなたの学院生活のすべてがその石と共にあると思ってください。今日の訓練は実戦を想定してのものだ。力の使い方、なんとなく分かった気がする。騎士って人殺しの職業だ。奪われた側はどう思うんだろうな。真実見つけてみない？信仰を失った人の Qu'est-ce que 魂 tu recherches alors dans ドラゴンの Nintendo 炎を浄化することで罪が dans Nintendo Direct 田舎貴族の限界を教えてあげる。あいつ使えるぜ。小石なしで騎士の力。生と死すべてはアニマと共にある。帰るのさ、あの場所に。さあ始まるわよ。J'aimais beaucoup les Tales of, mais marre de jouer des ados avec des caractères gnangnans. Après, je juge là, mais bon. Bah alors そこで人々は知ることになる。破れた神の恨みが未だ晴らされてはいないこと。Toc toc toc. « 新たに始まるゼノブレイド・ジェネシス」。 Xenoblade Genesis. 本作ではどのような物語が描かれるのか、続報をお待ちください。続いては Pour ce, こちらをご覧ください。 passons à la suite. J'adore le Welcome revers. to Woohoo Island, home to all kinds of sports. tous les sports. Coming to Nintendo Switch 2, Oh. Nintendo Switch Sports Resort, the Wow. latest game in the series. Use the Joy-Con 2 controllers as rackets, bows, or even handles. There are 12 sports Je to veux le choose from, voler. all with intuitive C'est motion génial. controls. Let's go over them. Badminton explain. Punch, guard, counter, Ah, je veux faire and ça, outmaneuver mais for avec the une vraie knockouts personne. and boxing. Make quick shots to keep your opponent on their Tennis toes. de table. In table tennis, aim for the center of the target and let that arrow fly. In archery, enjoy rallies with different types of shots in tennis. Bump, set, and spike in volleyball. Roll the ball straight or give it a spin to strike On va se big boxer. in bowling. Grave. Dribble, On fait ça. pass, and shoot to score in basketball. Adjust your shot's power, then swing your club in golf. Battle with one thumb to hand your opponent a defeat in thumb wrestling. Excellent. Glide Le through the pouce. course using mouse Excellent. controls in skateboarding. Le golf, c'est notre Steer with sport. handles Ça a and de coast choses along avec the la waves Switch 2. in power cruising. Tilt the controller and fly around freely in prop C'est pas mal plane. en vrai. Plus, you can warm up for these sports with jump rope. You can create and play as a sportsmate or Mii character. Purée, la corde, on va mourir. En vrai, il est mignon, hein, j'aime bien. Hein. Enjoy playing all kinds of sports on Nintendo Switch 2. Nintendo Switch Sports Resort launches exclusively on Nintendo Switch 2. Faut que je reprenne Beat October Saber en 22nd. VR. Je ne connais pas. Pre-orders begin later today Je suis une on inculte, hein, je Nintendo sais. Hein. eShop. Je ne connais pas. 任天堂スイッチスポーツリゾートがスイッチ2に登場します。収録スポーツをすべてご覧いただきましたが、せっかくなので新種目ユリ相撲をプレイしてみたいと思います。 Before the match, let's go over the rules.
Hold down your opponent's thumb for 3 seconds, J'ai te and avec you'll des win. sabres laser, mais tu transpires. If Ah ouais? yours gets pinned, Génial. just shake the controller to break free. La VR pour le sport, c'est génial. And if you ça, keep tu your m'étonnes. thumb held down, it'll get bigger and stronger. You'll need this to claim victory. 指相撲 Le gros pouce. よろしくお願いします。はい、指が動いてますね。こういう感じで。よろしくお願いします。Extraordinaire. はい。お、いきなり。あ、ブレイクされました。 J'adore. これは。 J'adore. お、見つかりました。 J'aime お trop. よしよしよしよし。キュッキュッキュッキュッ。ああ、またブレイクされちゃいました。こうやって押さえ込む。ちょっと軽く汗かいてきましたね。よし、なんか光ります指が。あ、指が光って爪が大きくなった感じ。ああ。余計なことにくる。大丈夫です。大丈夫ですよ。あ、戻っちゃったな。あ、光った。これで、弾かれましたね。ああ。Je veux trop faire ça. J'ai rien. Ça va, j'ai rien raté. Salut White, t'as tout loupé. Nintendo Switch Sports Non, en vrai, Resort ça の va, 発 ça 売 va. までもうしばらくお待ちください。 Ils ont parlé d'une mage gratuite pour Pocopia et d'un DLC payant. Survive a aussi. land ruled by dragons. Voilà. The world of RuneScape comes to Nintendo Switch 2. An ancient power has awakened on the forgotten Enfin, c'est continent le of seul, Ashenfall. enfin, c'est le seul truc qui m'a intéressé, mais entre guillemets quoi. Explore a Mais, land voilà. infused with magic and uncover lost secrets on your journey to face the Dragon Queen. In this survival crafting adventure, delve into the mysteries of Ashenfall, amongst the ruins of fallen civilizations. On your expedition, harness the land's transformative magic to gather resources, craft gear, Pas mal ça. and build shelter. Then, step into battle, forge weapons, sharpen your skills, and face the danger that awaits. Survive the wilds, unveil lost secrets, and challenge dragons in RuneScape Dragon Wilds, launching on Nintendo Switch 2 September 15th. Ouais, ça pourrait être ma cam aussi, en vrai. Check out these games coming to Ça Nintendo m'étonne Switch même pas, 2. Pastel. Customize your own avatar and play in the adorable world of Hello Kitty Party Land. Join the party with over 40 character-themed mini-games and several board games. There are over 140 Sanrio characters to meet. Plus, you can choose from 16 partner characters, collect stickers, and so Wow. much more. Hello Kitty Party Land launches exclusively on Nintendo Switch 2 and Nintendo Switch October 29th. So let's get down there and finish the job. Ouais, Star Fox. Blast off for adventure across Je suis the le public Lilac s'il gagne. system with Fox Normal. McCloud and his crew. Oui, Hello Kitty, oui, j'avais A compris. battle for the fate of the galaxy begins. Star Fox launches on Nintendo Switch 2, June 25th. Il recycle un peu, je Free trouve, hein, demo that quand même. Hein. includes a tutorial, and one of the game's opening stages will be available later today on Nintendo eShop. Star Fox, ça me tente pas des masses. Ben, ouais. Je suis pas le Hope public. L'espoir resonates résonne dans les within the cristaux. crystals. Bah évidemment qu'il recycle. Pardon. Qu'est-ce que...
Non mais tout le monde recycle en vrai. Get ready for the first Final Fantasy game Ouais mais in tu vois ils sont quand même HD2D, positionnés. Final Fantasy Resonance. D'ailleurs Spyro ils l'ont annoncé aussi sur This is Switch 2. Lapis, a vast world that has prospered through the power of crystals. Là, But le after the Nintendo Direct invasion arrive of quand même the après les Veritas, grosses annonces this once thriving world de lies on the PlayStation, brink of Xbox, annihilation. Summer Game Fest, enfin tout ça quoi. Now Donc, Rain, a knight of Grandshelt, must journey across the realm with his companions to stop the Veritas. donc bon. In thrilling turn-based Après battles, Spyro, moi je trouve que c'est call hyper upon cool parce que c'est une nouvelle aventure, c'est une aventure inédite, tu vois. to take down monsters. Les jeux que j'avais joué en You bêta sur uncover the Switch 2 truth original, behind the Veritas j'en ai and pas the vu une secrets seule the annonce crystals et il est hold. marrant. Et spécial. Final Fantasy Tu peux aussi le Resonance mettre si tu launches veux on dans le Nintendo Discord, même Switch si ça me 2 fera encore une and journée, Nintendo Switch, October 22nd. en plus. A weird, whimsical world is waiting. Un monde à pas piquer des hannetons. Piku Niku returns in a new 3D puzzle exploration adventure. What do giant fruit, a level wow. of robot frogs, and an all-powerful potato have in common? Nothing. Other than a shadowy conspiracy, of course. Meet a cavalcade of curious Et characters. je me souviens plus each du with nom. their Bah own alors, problems c'est bien la peine de and nous le partager, de puzzles nous to en solve. parler. But beneath this seemingly happy donc. world lies a sinister plot to squeeze the locals for all they're worth. Time to join the resistance. By using Piku's surprising abilities, help solve the people's problems in surprising and downright oddball ways. Feeling baffled by these affable denizens? Embrace these strange encounters and bring about an ultimate understanding. And in this sequel, navigate and explore in full 3D as you discover the secrets of this vivid, colorful world. Get ready to wander, solve, and gossip in Piku Niku 2, launching on Nintendo Switch 2 next year. Prepare for an all-new monster-filled adventure. Two girls find themselves lost in the kingdom of Witherwood. There they gain the power to turn monsters into friends. Oh. Spot a monster you fancy? Scout it. Un Pokémon. Pokémon vent. Ou sac. Et quand le Dragon Quest Builder 3, le meilleur jeu, grave. C'est ça. Tout le monde se demande. Ouais. Adventure is calling. And it's monstrously fun. Dragon Quest Monsters. The Withered World. Le 3 décembre. J'arrive sur un Dragon Quest Monster, c'est beau. Coucou Astrevoix, comment ça va? J'adore vraiment leur builder, oui. C'est le jeu que tu m'avais partagé. Bon bah écoute, après mon Doliprane de début de stream, tout va bien. Prends ton ticket de parking payant. We are monsters, each vying for blood. Je te jure. Ah, you're finally here. Worthy spirit. D'accord. Et c'est mon portefeuille tranquille, pitié. Trop d'achats qui vont arriver avec les annonces de jeux. Test réseau fermé été 2026. Pas le public. Je pense que je vais le prendre d'Explode. Ils en ont pas parlé, c'est quoi? C'est un peu comme genre de jeu parce qu'ils ont pas vraiment...
everyone, here's some fresh news about Splatoon Test Raiders, réseau, la a new trappe, bah oui. single-player focused adventure. Check out this neat little place, the hideout ship out on the water. There's Deep Cut, a trio of Il l'avait swashbuckling annoncé, je musicians. sais plus quand déjà. And this scrappy Tout le monde va individual, prendre mon pognon là, that's sauf you. Nintendo. Let's Oui, call bah oui. this handy youth the mechanic. Je crois pendant les GOTY. The four Ok. of them are using the hideout ship as their hub, hunting for treasure across these landmasses, the Spiralite Islands. All right, time for a D'accord. quick dive. Looks like the treasure they're after is at the base of those lights. But there's C'est a une bunch of extension ou c'est aggressive un nouveau, creatures du called coup? salmonids in the way. C'est un soul-like. And when you D'accord. get too Donc si close, t'aimes pas they'll attack les Dark immediately. Souls et Elden Ring, tu peux passer ton tour. Je passe mon The tour. salmonids aren't pushovers either, so you shouldn't go it alone. C'est un jeu qui me ferait péter un câble, je pense. That's where this comes in, the C'est un nouveau exploration exclu bot. Switch. Ok. A member of Deep Cut pilots it during your treasure Je suis le hunts and public. attacks automatically. Oh purée. Launches you in the air for extra height. And even gets out of the bot to unleash special moves like this. Non, c'est cool. You'll also get support in the form of gadgets. There's one that continuously Sauf que là, fires tu peux ink encore after plus te it's faire placed. booster par des joueurs, en plus des mobs. Another that slices through enemies. Another that spins ink around you, and more. And the best part, PvE, là. you can use them together. It'd be nice if that made things easier, though. So to recap, do not underestimate the salmonids. Par contre, Yikes! on va pas This tout ce qui is se passe. tougher Ah, than it je comprends looks. pas trop. Le But the classique, je veux salmonids jouer aren't avec the vous. only powerful ones around here. Tu Through donneras battles, ton you, the truc mechanic, Switch. will also get stronger by leveling up. And you can customize all sorts of upgrades to fit your playstyle. Oh, Ça, j'ai fait Dark Souls looks like 3 time's up. en ligne. There are even more details to cover in the upcoming Ouais, au moins, Splatoon Raiders Direct, J'adore airing on Splatoon, June mais j'ai 30th. personne avec qui And jouer. in the smart Oh, device app Pastel. Nintendo Today, see the story events leading up to Splatoon Raiders with daily comics ahead of launch. Tu sais, je le Plus, prendrai in uniquement pour collaboration toi. with this game, there's going to be a Je special ferai ça pour toi. Splatfest in Splatoon 3. The theme looks like it's about Splatoon Raiders. Details will be announced here. Look out for more info in the future. See ya! Ok. いかがでしたか？発売が迫るスプラトゥーンレイダー Il ズです faut, ouais, が、 pour ton bien-être 釣り mental. 連合にちなんだ Oui. 新色のジョイコン2も発売しますので、 Ah, nouvelle couleur 引き続きヘッドラインを pour la ご覧くだ modique さい somme de 80 millions. Oh. Ah. J'avais fait des championnats Splatoon amateur sur Twitch avec mon groupe, on était mort de rire tout le long, bah tu m'étonnes. Je suis pas fan de Splatoon, mais on pourra se trouver un jeu à faire en vrai. Ouais voilà, encore une qui n'est pas dans le délire quoi. Ah. Pour raconter que des blagues, le présentateur n'en pouvait plus, bah tu m'étonnes. Deltarune Chapter 5. Awaken your power. Éveillez-vous. Heed me, O kingless. Whosoever hath truly earned the greatest faith of the citizenry shall ascend Ça va être to encore un tour throne and partout, le crown truc by là, non? right of kings. This is the United Kingdom of Uchronia. Shazam de Deltarune, inhabited by il est pas 8 déjà sorti tribes. sur PC? Je sais pas The du tout. next king shall be decided by the will C'est un of jeu the que tu fais people. ça, non? By decree of the king, as his face J'ai floats pas in vu the un sky, banger. Oui, ça the l'est. tournament for the Voilà. throne begins. C'est pas As the banger. realm grapples with its first ever election, d'accord. those vying for the throne put their plans into action. As one of the throne's candidates, you'll travel across the kingdom, forging bonds with compelling characters along the way. C'est des liens avec des personnages fascinants. Various enemies stand in your path. Mm. There are monsters roaming this On world, pourrait tellement faire de jolies as well animations as en other combat. candidates, and strange beasts known as humans.
Control your destiny. Il est and sorti sur change the PS5 en world in décembre 2025. Metaphor. Punaise. ReFantasio, Recyclé, quoi. launching on Nintendo Switch 2, November 12th. Create, explore, Minecraft. survive. A dedicated Nintendo Switch 2 Une version de Minecraft dédiée à la is Nintendo on the way. Switch 2 est en approche. Ah. Dig into your Minecraft adventure on Nintendo Switch 2 with Mais support vraiment, for j'aime vibrant beaucoup les visuals. astuces. And embark on a journey across a world with Oui. enhanced lighting and shadow effects. Plus, J'ai trop joué à Nintendo Switch Minecraft. worlds can be carried over, Alors moi, je suis pas so fan. you can pick up right where you left off. J'ai jamais joué en What plus. will C'est you pas vraiment. create next? C'est pas un jeu qui m'attire. Minecraft launches on Nintendo Switch 2 this Quoi? year. Comment? Attends, on apprend des trucs, hein. La télécurale, le royaume de la nuit et le guide des souvenirs, début 2027. Warhammer 40 000, Space Marine 2, hiver 2026. Coucou mon chat, merci pour le resub. T'es pas fan, mais comment on peut ne pas être fan? Chacun fait ce qu'il fait. Salut monsieur Méricien. DayZ, cool édition. Ah, je crois qu'on n'entend pas mes sons du coup, comme j'ai le son du PC, mon chat. Vous avez Splatoon à acheter, monsieur chat. Rise of Tomb Raider. Ouais. Thalès of Eternia Remastered, pardon. Ils vont pas parler de Pokémon? Showrunner. Fitness boxing. On va faire ça, Pastel. Fitness boxing. Ok, ils rattrapent leur retard de ces dernières années. Everbloom. Ça pourrait me plaire par contre. Ça, c'est ma cam. Ouais, je suis le public aussi, carrément. Faut que je le note. Note-le dans le Discord. Oh. Oh. Ça, il y a un public dans le chat. Il y a un public. Oh my god! Collections of Kingdom Hearts games are coming to Nintendo Switch 2. Traverse through iconic Disney and Pixar worlds. Befriend all sorts Pastel, of pas public. magical White, allies. public. Public à fond. Battle enemies in action En vrai, sur RPG Switch 2, combat. Relive these stories or experience them for the first time. je sais pas ce que ça a de fou, ce jeu. White, elle va. If you have the cloud versions on Nintendo Switch, you can transfer your existing save data to these Nintendo Switch 2 games. These 3 collections launch on Nintendo Switch 2 leur arriver le 8 octobre. Les 3, vache. J'ai fait un tatouage Kingdom pendant l'été sur mon épaule. Ah ouais? Tu vas faire quoi? Je veux voir maintenant. Et pourquoi il est bien ce jeu? Mais pourquoi pas? En fait, en vrai, je capte, l'histoire est bordélique. Je l'ai pas encore fait. この世界の構造はとても複雑で、私たちが定義する光と闇を具現化したものは存在しなかった。でもそれを定義するものがこの世界に来たことで、 Par contre, この世界にも私たちの定義する闇が現れた。 j'aime beaucoup. J'aime l'histoire en vrai, Sora, putain de mes âmes. Oh waouh. Oui. Oh my fucking god. White ne tient plus en place. Oh waouh. Oh waouh.
Incroyable. White, elle est comme ça. Oh mon dieu, putain, ma cliente arrive. Ah merde. C'est pas le moment. いかがでしたか？次が最後のタイトルになります。 Ceci sera notre dernière annonce. Voici. Pokémon, s'il vous plaît. Long ago, there was a land called Hyrule, created Oh, bah. by beings of C'est bon. supreme divinity. At the very edge of this kingdom, there lay a small forest. Oh, ça va être un Zelda. Within it, an ancient solitary tree quietly watched over the inhabitants of the forest. Je suis public. These forest dwellers were called the Kokiri. Each had a fairy Ocarina of Time 100% vu la musique. lived out their innocent lives in these woods. However, there was one particular boy who did not have a fairy. Je l'ai fait 3 fois, je le connais par cœur, bordel. Je vais pas le refaire. Oh, il a l'air propre, hein. Ouais. Purée, je vais le refaire. Sinon, le tatouage qui me donnera, ce sera une Keyblade choisie par ma meilleure amie entourée de 3 glaces à l'eau de mer et les 3 pendentifs Aqua, Terra et Ventus. Ça parlera, je pense, à White. Moi, ça me parle pas trop. Mais je suis sûre, il va être très très stylé. Tu le payes cher? Voici qui conclut ce Nintendo Direct. Bon. Merci de nous avoir suivis. Mais de rien. Je peux le redessiner, ton tatou. Alors, qu'est-ce qu'on en a pensé? En vrai de vrai. Ouais, je suis d'accord.